¿Por qué Dios usó a este hombre Moisés in such an amazing way? en una manera tan maravillosa? Did you ever wonder that? ¿Nunca se han preguntado eso? I did, Yo sí. and I researched to find out why. Y yo me puse a buscar por qué. I think Yo pienso, it was because Moses made 4 choices. yo pienso que fue porque Moisés hizo 4 decisiones. He made 4 choices that altered his life Tomó 4 decisiones and destiny. que transformaron su vida y su destino. These are the things that can change your life also. Eso es lo que también puede cambiar su vida. What happens to you in life is not nearly as important as the choices you make in life. Lo que le pasa en la vida no es tan importante como las decisiones que toma en la vida. I can't control what's going to happen to you in this year, 2018, Yo no puedo controlar lo que les va a pasar en su vida en este año 2018 and neither can you. y tampoco ustedes pueden. But you can control how you respond to them. Pero sí puede cambiar cómo usted responde a las situaciones. We make our choices, Nosotros hacemos nuestras decisiones and then our choices make y us. luego nuestras decisiones nos hacen a nosotros. Your character Su carácter is the sum and total of your choices. es parte de lo que se ha hecho de todas sus decisiones. So while you don't control all the circumstances in your life, Aunque no puede controlar todas las circunstancias en su vida, you do control your sí choices. controla sus decisiones. And these are far more important Y estas son mucho más importantes than que las circumstances. circunstancias, Your choices. sus decisiones. In Hebrews chapter 11, En Hebreos capítulo 11, verses 23 through 27, versículos 23 a 27, we have about 5 verses on the life of ahí Moses tenemos 5 versículos en la vida, that de explain the Moisés choices that he made. que explican las decisiones que él tomó. The first verse is about the choice that his parents made when he was a baby. El primer verso es de lo que sus padres hicieron cuando él todavía era un niño, And then the next un bebé. 4 verses are all about the choices that Moses made. Y después los otros 4 versículos son de las decisiones que Moisés tomó. And if you will make these same choices that Moses did, you will benefit Y si ustedes hacen las mismas decisiones que Moisés hizo, ustedes van a ser dramatically beneficiados dramáticamente for this year 2018 and for the rest of your life. para este año 2018 y el resto de su vida. So much so that the rest of your life will be the best of your life. Tanta bendición va a ser esas 4 decisiones que el resto de su vida va a ser el mejor, the best of your life, lo mejor de toda su vida. Aleluya. Now, most people know the story of Moses. Mucha gente ya sabe la historia de Moisés. Pharaoh had decided that the Jews were getting too large in number. El faraón había decidido que los judíos ya habían crecido en un número muy They grande. were populating all of Egypt. Estaban sobrepopulando todo Egipto. And so he made a decree Entonces él hizo un declaramiento that all the baby boys were to be killed. que todos los varones iban a ser matados. Moses' parents Los padres de Moisés decided that they were not going to let that happen to their baby boy. decidieron que ellos no iban a permitir que eso les pasara a su They, hijo. they believed that he was a special child. Ellos creían que él era un hijo especial. They believed that God had a special plan and purpose for his life. Ellos creían que él tenía un propósito y un plan para su vida. And so they made a basket. Entonces hicieron una basket. Put the baby Una canasta. Moses in the basket Pusieron al baby Moisés en una canasta and put him in the Nile River y lo pusieron en el río de Nilo and shoved him out into the Nile y lo mandaron en el río nearby where the Pharaoh's daughter was baby. cerca de donde estaba la hija del faraón. Pharaoh's daughter La hija del faraón sees the baby in the basket, mira al baby en la canasta, falls in love with this little se baby. enamora del niño
and decides to take him home y decide que ella lo va a llevar a la casa and adopt him y lo as her son. adopta como su hijo. So now this baby slave Ahora este niño esclavo becomes the grandson of Pharaoh. es adoptado y es ahora el nieto del faraón. But nobody knows except Pharaoh's daughter Pero nadie más sabe that this little baby Moses, que este niño he's actually a Jewish kid. es un judío. Imagine that. Imagínense eso. So Hebrews Con Hebreos 11:23 through 27 11:27. says this. By faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Now, they hid him because of the Pharaoh's command to kill all the baby boys. Okay, Lo we got escondieron that. porque el decreto que había hecho el rey faraón, que de matar a todos los varones. By faith, Moses, when he had grown up, Por la fe, Moisés, hecho ya grande, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. He chose instead Escogiendo antes to be mistreated along with the people of God. ser maltratado con el pueblo de Dios. That's the slaves. Esos son los esclavos. Rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. Que gozar de los deleites temporales del pecado. He regarded disgrace, Teniendo por mayores riquezas, in other words, being a slave, él tomó más mejor ser un esclavo for the sake of Christ as of greater value como tiene más valor en la vida está en Cristo than all the treasures of Egypt. que todos los tesoros de Egipto. Because he was looking ahead to his reward in heaven. Porque él estaba mirando hacia adelante a su recompensa en los cielos. By faith, Por fe, he left Egypt. él se fue de Egipto. Not alone. No solo, He led the Jews out to freedom, él guió a los judíos a la libertad. not fearing the Sin, king's anger. sin tenerle miedo, no teniéndole mucho miedo al The king, enojo of del course, rey, is the Pharaoh. el faraón. He persevered Él perseveró because he saw him who is invisible. porque él miró a quien es invisible. So in this passage, there are 4 verbs that I found. En este pasaje hay 4 verbos que yo encontré. It says Moses, En Moisés, by faith, Moses refused. por fe, Moisés rehusó. Moses chose. Moisés escogió. Moses regarded. Moisés Regarded. regarded. Hey, I could have said that. And Moses persevered. Y Moisés perseveró. When you understand the meaning of these 4 verbs and their implication for your life today, Cuando entienda lo que significan esos 4 verbos de Moisés, thousands su of vida years hoy, later, miles de años después, it'll change your life. va a transformar su vida. So let's look at these life-changing choices that I believe will flat out improve your life Hay que mirar estas 4 cosas que van a mejorar su vida, more than anything else más de cualquier otra cosa, if you do what Moses did. si ustedes hacen lo que Moisés hizo. So here's the first choice. Esa es la primera decisión. Moses said, I refuse to be defined by others. Yo rehúso hacer que me comparen a otros. Did you know God did not make you to be what somebody else wants you to be? ¿Sabía que Dios no lo hizo para que usted fuera lo que alguien más es? God made you to be you. Dios lo hizo que usted, para que usted sea usted. Is that news to you? ¿Eso es noticia para It estar nuevo shouldn't para be. ustedes? No. No debería de ser. If you're going to become all you can be, you have to refuse to be defined
by others. Si ustedes van a llegar a ser lo que deben de ser, tienen que rehusar ser definidos por alguien más. This is the first issue that Moses had to deal Ese with. es el primer conflicto con el que Moisés tuvo que tratar. We saw this in verse 24 of chapter 11 in Hebrews, Miramos esto en Hebreos en el versículo 24, where it said, donde dice, by faith, por la fe, Moses, when he had grown up, Moisés hecho ya grande, and by the way, this grown up is a mark of maturity. donde dice cuando hecho ya grande es un signo de madurez. When he had grown up, refused Cuando ya fue grande, rehusó to be known as the son of Pharaoh's daughter. llamarse hijo de la hija de Faraón. So Moses, he had an identity crisis. So Moisés tuvo un crisis de identidad. He's born a Hebrew slave, but he's raised as Egyptian royalty. Él fue nacido como un esclavo judío y fue criado The como grandson of Pharaoh. hijo del faraón, nieto del faraón. And as he grows up, he's got to decide, who am I? Y mientras él crece, tiene que decidir quién soy yo. It's going to affect the rest of his life. Eso le va a afectar el resto de su vida. He's got two choices. Tiene dos decisiones a tomar. One, Una, he can pretend puede to be pretender the Pharaoh's grandson for the rest of his life. ser el nieto de faraón el resto de su vida. And he can live a life of luxury. Puede vivir una vida de lujo. Woo! Man, he's going to do all his shopping at Nordstrom's. Va a hacer todas sus compras en Nordstrom. He'll have it all, and one day Lo va a tener todo y un día he will be the most powerful man on the planet él hubiera sido el hombre más as poderoso en todo el mundo, Pharaoh of Egypt. como el faraón de Egipto. Or O he can admit who he really is. puede admitir quién en realidad He's Jewish. es judío. And at that point, Y en ese punto they're going to kick him out. lo van a sacar. He's going to go live with the slaves for the rest of his life. Va a ir a vivir con los esclavos. He's el going to resto be de su vida. disgraced. Va a ser, He's going to be va a humiliated. ser humillado. He's going to have a life of pain and sorrow and drudgery Va a tener una vida de dolor for the rest of his life. por el resto de su vida. Okay. This is a good time to ask us all, Es un buen tiempo para preguntarnos a todos, which one would you choose? ¿cuál es el que tú escogerías?